that vision. The applicant must file his submissions by online platform for filing cases. That explains why we are not dressed in suits. However, we were informed that the ruling would be delivered physically, and we appeared in court today, and we prayed that court sees us, and indeed court allowed to see and hear us. We have mixed feelings about this ruling. We are very happy, extremely happy, proceedings until the High Court investigates the matter. It should not take a High Court judge to make a decision that stay criminal proceedings until I hear their complaints regarding how you are handling a case. That is the sad bit. We apologize to Ugandans that we've taken up your time and space on this application. It should not have been the High Court judge to make this decision. It should have been a simple decision to make, as the case we put it in the lower court. I cannot pages only to state that Uganda Road Court, stop what you're doing until I hear what President Isaac Ssemakadde has to say. I can only imagine how many bail applications have had to be stayed for the judge to write 40 pages on just staying criminal proceedings against President Isaac Ssemakadde. I can only imagine how many Ugandans have had to suffer when the judge has had to sit down to write 40 pages and not hear their cases, not to hear evidence. We have victims of crimes that have suffered and endured the delays. We've had accused persons who have had to go back and wait for their cases to be heard. I pray and hope that it should not happen again, that whenever a High Court is investigating and supervising the way magistrates are doing their work, they should extend the courtesy to just stay whatever they're doing, so that the judge, that Mr. Isaac Ssemakadde, the president of the Uganda Society, raises very important issues, and that the balance of convenience, his right to personal liberty, outweighs the right of another Ugandan to complain on behalf of someone else who has never come to court to complain. And court has been pleased and bold enough to stay the criminal proceedings at Uganda Road Court. Whereas we apologize to Ugandans for the time it has taken for court to do this, and the resources. A High Court judge is a very busy judge, extremely busy. He handles serious cases, capital offenses, offenses that attract the death penalty. He should be involved in serious cases, not hearing applications for stay, wait to hear an arrest warrant until the High Court determines whether what you're doing is right or wrong. That should be a simple thing, shouldn't require a High Court judge. But unfortunately, it has taken up resources and time. Eventually, our arguments have been upheld at a higher level. Now President Isaac Ssemakadde has set a precedent on what should happen whenever a lower court, a trial court, a magistrate is handling a case when there is a revision application. Ssemakadde Isaac, the president of Uganda Society's senior counsel, has now settled. The court has given us timelines for filing submissions to argue now the main application on the proceedings before the lower court, determining whether they were lawful, legal, correct, and all issues involved. So we are supposed to file our submissions on the 23rd of April 2025. Mr. Joshua Byamazima and Tony Tumukunde will file their submissions by the 2nd of May 2025, and we'll file our final submissions on the 7th of May 2025. Again, the ruling will be on notice. Luganda Council. Oba kooti ento eya Buganda Road eyimiriza ebyekola oba nedda tusuubira nti binaabeera ku mutimbagano nga bayita ku nkola ya ECMES jirisha bye yateekawo, naye batugambye nti tugenda kubeera mu kooti live. Ensonga lwaki tubadde twambadde nga tuli mu masuuti aga bulijjo, tuli
t-shirt tuyimirira wamu ne client waffe President Isaac Ssemakadde. Tuli basanyufu ate tuli banakuwavu nnyo tubigenze maaso leero. Tuli banyiikaavu nti kibadde kyetaagisa omulamuzi owa kkooti enkulu okutuula awandiike pages 40 okusalawo ensonga oba kkooti ento esooka erindeko paka nga kkooti enkulu emaze okunula mu nsonga za Isaac Ssemakadde oba nedda. Bwe twali mu kkooti ento twagitegeeza nti tekyetaagisa mulamuzi wa kkooti enkulu kwa decision eyo. Lwaki? Kimala obudde bungi ate bannayuganda abalala tubajjako omukisa okuliiza emisango gyabwe. Omulamuzi wa kkooti enkulu mulamuzi abeera bize nnyo, alina kuliiza misango gya butemu butujju, si kuwuliriza nsonga za ono yavumiza ensonga z'alina okukola ki okuwuliriza. Tekyetaagisa kutwala budde bwa bannayuganda omulamuzi okusalawo ki ensonga eyo. So tuli bannakuwavu nnyo, twetondera nnyo bannayuganda be tukosezza okutwala obudde bwabwe ku mulamuzi n'atuula wansi n'akola research n'asoma bye twawandiika ng'alina okugamba ekintu kimu nti kkooti ento mulindeeko paka nga mmaze okutunula mu nsonga zino, awo nja kubagamba ekyokuddako. Tujjukire nti nno twajja mu kkooti enkulu nga tugamba nti bye baali bakola mu kkooti ento byali bikyamu. Ne tusaba kkooti ento nti yimiriza paka nga kkooti enkulu ekoze eki esazeewo ekunnyonnyole oba byokola bikyamu oba bituufu. Kkooti ento yagaana ne tujja mu kkooti ki kkooti enkulu. Era tuli basanyufu nnyo nti kale kkooti esazeewo nti twali batuufu obwedda nti President Isaac Ssemakadde ensonga ze mu kkooti ento ziyimirire paka nga kkooti ekoze eki etunudde mu nsonga zino neraba oba bye bakola mu bituufu oba nedda. Era twagala nnyo okwebaza omulamuzi akoze ekikolwa eky'obuzira n'obuvumu okuyimirira n'agamba nedda, ensonga zino zirimu eggumba okukwatibwa kwa President Isaac Ssemakadde, ebyokumuwozesa, ebyokumuyitaayita ku nsonga y'okuvuma omuntu ataze na mu kkooti ku lw'okuba nti bamuvumye, bijja biyimirira paka nga ntunudde mu nsonga zino. So tumwebaza nti nno ekikolwa kya buvumu kyakoze, era President Isaac Ssemakadde era ataddewo etteeka eppya ku nsonga z'okuba nti nno bw'obeera nga wemulugunyiza mu kkooti ento oze mu kkooti enkulu, kkooti ento erina okugenda maaso n'omusango oba erina okulinda bakama baayo kye banaagigamba. Ekyo President Ssemakadde akitaddewo akibawadde bannayuganda ng'ekirabo, era aŋŋambye obubaka buno yeetondera nnyo abasibe abali mu makomera, yeetondera nnyo abantu abakoseddwa ebikolwa ebyekikolobero abatwaliddwako obudde bwabwe babadde balina okubeera mu maaso g'omulamuzi, ng'omulamuzi afokasinga okulitamininga ensonga entono ennyo eno ey'okuba nti nno ye President Isaac Ssemakadde balina okumuwozesa nga kkooti ekyawuliriza okwemulugunya kwe oba birina okuyimirira. Era abeetondedde nnyo n'abagamba kifune emitima gyammwe mumusonyiwe eri abasibe abali mu makomera ne ba victims abatuusiddwako obukolobero olw'obudde bwabatutteko obutwaliddwako omusango gwe kkooti okuwandiika emiko nga 40 ku kasonga akatono kyoba kkooti eyimirize, kkooti ento yimirire paka kkooti enkulu ng'emaze okulaba ensonga zetuwaddeyo oba nedda. Era tusaba nti nno mumusonyiwe, mumusonyire ddala.